Hello everyone, welcome to Physics Walla, India's most loved learning platform. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್. So far we have been discussing about laws of motion. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ 4ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆನ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಆನ್ ಅ ರಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋಡ್, ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋಡ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಸರ್ಟೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ನ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಎತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ರಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಗ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ರಿವಿಷನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪುಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಪುಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮಾಸಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಇದರ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ m2 ಮೈನಸ್ m1 ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ವೆಯ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಇಂಟು g, right, into g. And tension in the string, how did we derive tension in the string? As 2 times m1 m2 divided by m1 plus m2 into g. Correct? These are the two formulas. ಇದು ಎರಡನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ರೈಟ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ F is equal to minus of K into displacement. But when we look at the magnitude of this F is just K into X. K ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, K is spring constant ಇರುತ್ತೆ, K is spring constant, correct? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ FS ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ? ವೆನ್ ಯು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ನಿನ್ನ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನೀನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ into acceleration of the frame, right? Mass of the body into acceleration of the frame in the direction ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? opposite to acceleration. Here m is mass of the block. A is acceleration of the frame, okay, acceleration of the frame. And this F has to be opposite to the direction of acceleration. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ we said friction is a force which opposes the relative slipping between two surfaces. So we discussed about two types of friction, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, another one kinetic friction, right? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 to Fs max ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ನಾವು ಇದನ್ನ sometimes we'll represent Fs max as Fl also, so don't get confused. So Fs max and Fl both are same. So this value goes from 0 to Fs max. Kinetic friction value is constant. It is given by mu K into N. Normal reaction. It has a definite value, but this one has a range. So this Fs actually goes from 0 to where? 0 to Fs max. We write Fs max as mu s into N. Okay, Fs max as mu s into N. So 0 to mu s into N. If the applied force is more than
If the applied force is more than this Fs max, then only object will move. Apply ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಫೋರ್ಸು if it is more than Fs max, limiting value of static friction, then only ಏನಾಗುತ್ತೆ object will move. You can overcome that static friction's limiting value and the object will move. Correct? And kinetic friction, object ಯಾವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ kinetic friction ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕನ್ನು ರಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ, ರಫ್ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ವೈ ಆಮ್ ಐ ಡೂಯಿಂಗ್, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಡೂಯಿಂಗ್, ಒಂದು ರಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಎಮ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್. ಓಕೆ, ಇದರ ವೆಯ್ಟು ಸಿ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ವೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಇದೆಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ರಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಮಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ವೆಯ್ಟ್ will act downwards, right? Weight will act downwards. mg will act downwards, right? mg will act downwards. ಈ inclined plane is at an angle theta, right? So ಇದು theta ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ perpendicular to the surfaces in contact. So normal reaction ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ರೆ, ಸಿ ಗೈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ? ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಥೀಟಾ ಆಗತ್ತೆ, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಥೀಟಾ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಗೈಸ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ, ರೈಟ್? ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದು ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಎರೇಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಅಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಥೀಟಾ ಬಂತು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇದು ಥೀಟಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ರೈಟ್, ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಎನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಲರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ, ತೊಗೊತೀನಿ. ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇರೋ ಫೋರ್ಸಸನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಒಂದು ರಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಸ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ರಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ದ ಬ್ಲಾಕ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, acceleration is in this direction. Correct? So the acceleration is in this direction. This is the acceleration, right? This is the acceleration is going to be in that direction if it is smooth surface. But ಇದು rough surface ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ just ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ friction will start acting, right? Because friction will always opposes the relative slipping. So friction will start acting in a direction which is opposite to the direction of slipping, tendency of motion. Friction ಯಾವ direction ಅಲ್ಲಿ act ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, friction will act in this direction. So ಈ ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ
ಸೊ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಲರ್ನ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್, ರೈಟ್? ಸಿ ಗೈಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೀಟಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದು, ರೈಟ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ತೀಟಾ ಆದರೆ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 minus theta. ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ is going to be theta. This angle is theta. So in this case, so component of friction I'm writing in green ink. Component of friction is F cos theta, right? And the component of friction in this direction is again another vector which is F sin theta. This one is F sin theta, right? F sin theta. So this is a block on an inclined plane. So either we can write forces like this, R I'm writing one more time. Here, see guys, here this is your y axis and this is your x axis, R. I'm writing the same configuration. Like this one more time. So you have a wedge. Wedge ಇದೆ. wedge ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? wedge ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇದರ ಮೇಲೆ ಇದರ weight is acting downwards, m into g. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾ ಇದೆ. inclination of the wedge is theta. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎಮ್ ಜಿ ವೆಕ್ಟರ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಮ್ ಜಿ ವೆಕ್ಟರ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ತೀಟಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ opposite. Correct? Friction will act opposite to the tendency of motion. So Newton's second law of motion ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ along which direction? Along the plane. I'm applying Newton's second law along the surface of wedge. ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ minus friction, right? Minus friction is going to be mass into acceleration, correct? So mg sin theta is going to be mg sin theta minus f is going to be mass into acceleration. Our acceleration is simply going to be f is, what is f? F is, see this f, we write this f as mu into n. So this f is mu into n, correct? So f is mu into n. So acceleration, mass is getting cancelled everywhere. So acceleration is g sin theta minus f is mu into n, correct? So I'll simply write it as acceleration g sin theta minus mu into n divided by just a second. Acceleration is mu into n. Acceleration is mg sin theta minus mu into n divided by mass, correct? This is the expression for acceleration of the block on a rough inclined plane. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನೂ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ರಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ವೆಡ್ಜ್, ರಫ್ ವೆಡ್ಜ್, is going to be this, correct? So now let us see what is an horizontal circular motion. Circular motion ಅಂದರೆ ಏನು? Circular motion ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್
ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಸ್ಪೀಡ್, ರೈಟ್. At all the points ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, at all the points it is changing the direction, right? Changing the direction, the velocity vector is changing. For this change in velocity, we need some acceleration, right? So we need some acceleration. So that acceleration is what we called as centripetal acceleration, correct? But in case of smooth horizontal circular track, right? You have a circular track, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ n is acting upward and weight is acting downward, right? But what is important? When an object is moving in circular track, the change in velocity is your acceleration, right? So that acceleration will be called as centripetal acceleration. So for this motion to happen, ಏನagಬೇಕು, there has to be force towards the center of the circular track, to provide centripetal acceleration. What type of acceleration? Centripetal acceleration, right? So ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ there is no force, right? When an object is trying to move like this, so there is no force towards C. In which type of track? This is smooth circular track. So smooth circular track ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. So that is why this object is going to skid in this direction. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸ್ಮೂತ್, ರೈಟ್. ಒಂದು ಐಸ್ ಇರೋ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಡ್, ರೈಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಯಾವ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಫ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ because of there is no force towards C. But I am not writing here N and mg for your reference. I can do that also. N and mg, right? N and mg are balancing with each other, okay? N and mg are balancing with each other, okay? N and mg are balancing with each other. So ಈ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೂತ್, let us see what happens in rough circular track. What happens in rough circular track? See, you have a rough circular track. Now let us analyze the motion one more time. You have a rough circular track, which means there is going to be friction. Rough andre friction ide, right? Idra center, let's say somewhere here, C center illide. So ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ರೈಟ್, ಇದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ, ರೈಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು, ಓಕೆ? ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು, N, and this normal reaction is balanced by mg, right? If the mass of the car is mg, but ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ what it will do, it requires centripetal acceleration, right?
ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಿವ್ ಮಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. It asks for centripetal acceleration. So here the required centripetal acceleration is given by the friction between who? Given by the friction between the tires of the car and the road, right? There is going to be some friction, so this friction will be towards the center of the circular track. So friction acts in this direction. So this friction here acts as centripetal force. So that centripetal force, what do we write that centripetal force as? Centripetal force, right? Centripetal force is centripetal acceleration into mass, alva? So this centripetal force is equal to mass into centripetal acceleration, v square by r, because centripetal acceleration AC ಏನಿದೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, v square by r ಇರುತ್ತೆ. So v square by r, correct? This centripetal acceleration is given by friction, so I can equate friction is equal to friction equal to mv square by r, right? So this friction is centripetal acceleration, but this friction will provide centripetal acceleration or centripetal force, right? So friction ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ? The maximum value of friction, we write the maximum value of friction as mu s into n, correct? So friction F, I wrote it as mv square by r. So maximum value of friction, what is the maximum value of friction? Mu s into n. Maximum value of friction is mu s into n. So if the velocity, the speed with which the car is moving is more than a certain value, in that case this centripetal force may not be able to support, right? So ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ this friction may not be able to support. Why? Because friction has a limiting value, correct? Friction will not go up to infinity. Friction ಗೆ ಒಂದು limiting value ಇದೆ. So that limiting value times n will provide only safety till a certain value of v, right? So that certain value of v na ನಾನು v max ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಿದ್ದೀನಿ. V max square. Above which you go, what happens? I'll tell you. Above which you go, what happens? The car will skid outward. If you go above that, the car will skid outward, correct? So here, this is your m into v max square divided by r. Then what is n? See guys, here along vertical n is equal to mg. Along vertical n is equal to mg. I do the substitution here, right? Mu s into mg equal to m v max square divided by r. Here gets cancelled. So from here I can write v max as under root v max as g ಇದೆ, r ಇದೆ, mu s ಇದೆ. r ಏನು ಇಲ್ಲಿ? ಇದು radius of the circular track. This is the radius of the circular track. So mu g r, correct? The answer v max, which is the maximum safe speed on a horizontal rough circular track. Maximum safe speed on a horizontal circular track. What happens if, see, v max ಏನಿದೆ? We just now derived mu g r. V max is mu g r, correct? So v max is mu g r. So this mu s g r, correct? Mu s g r or mu g r.
it doesn't matter. So I'll only write mu. Okay, so I'll only write mu everywhere so that you don't get confused with using lot of variables. Okay, so I'll only write mu. Okay, mu into n. Here also mu as, sorry, mu into mg, mu into mg. Here also you have mu into gr. So ಈ maximum safe speed ಏನಿದೆ mu into gr ಇದೆ. Okay, so this maximum safe speed is mu into gr. What happens if I cross the speed limit? If v is greater than the speed with which I want to go, if it's greater than v max, ಏನಾಗುತ್ತೆ? if speed is greater than v max, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ the speed with which you are going to trying to go, ಇದು greater than v max ಇತ್ತು ಅಂದರೆ guys, the object will skid outwards. ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? r will increase. So r increase ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ರೈಟ್, r increase ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ another same, right, another maximum speed with which you can move. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಸೊ ನೀನು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ ಆದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ in that case, right? So you will move in that circular track. So what I'm saying is, guys, one more time, pay attention. See, from the center it is r, right? From the center it is r. So you are moving in this track, but if you go behind that maximum, beyond that maximum, ಏನಾಗುತ್ತೆ? new r will come. You will may go into this state, right? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ r ಡ್ಯಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ r ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಯು ಮೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ r ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ. if that velocity or speed is less than v max, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? if that is less than v max, ಏನಾಗುತ್ತೆ? in that case the body will skid inwards, right? skid inwards. r will decrease, right? r will decrease. So this is your case 1, skid inwards, and skid inwards in case 2, skid outwards in case 1, correct? So this is your case 1, case 2. I hope it is clear to everybody. ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀಯಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅದು ಸೇಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ is clear. Horizontal rough circular track is clear to everybody, correct? No, right? Okay, so let us see what happens on a banked smooth circular track. Banking andre enu, banked andre enu? So smooth circular track andre, smooth andre frictionless, circular track andre okay, circular motion happen ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. and banked andre ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡನ್ನು ಅಟ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಆಂಗಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಅಟ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ನೀಡೆಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಒನ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್, ಅದರ ಹೈಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಒನ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡನ್ನು, ರೈಟ್? ಹೀಗೆ ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡನ್ನು ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿಸ್ ರೋಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್? we have a banking of road. Banking of road means we increase the edge of the road, outer edge of the road is increased. Banking means
banking means rising the outer edge of the road, outer edge of the road, outer edge of the, okay. So ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್. ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್, ರೈಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ರೋಡ್. ಸೊ ಈ ರೋಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ and it is a circular track. Okay, car ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so this track is coming like this. Okay, this track is coming like this. In this case guys, observe clearly. In this case ಇದು ಒಂದು certain radius ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, certain circle ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು this car is rotating, right, at that point. This car is rotating at that point. Certain center ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು center C ಇದೆ, right, ಅದರ around this object is rotating, right? So here, what is the first force which acts on the body at this instant? mg acts down, its weight is acting down, right? And normal will act in which direction? Normal will act opposite, right, opposite to the perpendicular to the surfaces in contact. So normal, because of this one, surface is going to act in this direction. So ಈ angle theta ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ so what is this angle going to be? You observe, ಈ angle theta ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ what is this angle going to be? I already told you this angle is going to be theta. This is also going to be theta ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು n ವೆಕ್ಟರ್ನ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ n sin theta, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ n cos theta. am I right? No, this one is cos theta. ಯಾವ ಕಡೆ theta ಇರುತ್ತೋ ಅದು cos theta, ಯಾವ ಕಡೆ theta ಇರಲ್ವೋ ಅದು sin theta ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, n sin theta. See guys, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮೂತ್ circular track, smooth and banked. Banked means at an angle, certain angle we have raised it. Okay, we have raised it. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಕಾರು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ what is required? Centripetal acceleration is required. So who gives that centripetal acceleration in this time? Is there anybody acting towards the center? See guys, this car is not like moving in this circle. Okay, it is moving in this circle. Okay, car is coming like this and going like this. So this is the center, right? The car is trying to rotate about this center at that point alva. So ಇಲ್ಲಿ acceleration center ಕಡೆ ಯಾರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ n sin theta is providing. So the required centripetal acceleration is given by n sin theta component. Okay, because n sin theta ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ n sin theta will give us the required centripetal acceleration, correct? So what is centripetal acceleration? v square by r. So centripetal force ಏನಾಗುತ್ತೆ? mass into v square by r. So we can equate ಏನನ್ನ equate ಮಾಡ್ಬೋದು? n sin theta is equal to centripetal force. n sin theta is the centripetal force. n sin theta is equal to centripetal force. So n sin theta is mv square by r. n sin theta is mv square by r. Required centripetal acceleration is given by n sin theta. That is why we are saying n sin theta itself is centripetal force, which is n sin theta is mv square by r. So I call this as my equation number 1. Okay, equation number 1 is clear, right? Now look at this direction. Along
along the vertical direction, ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಡೌನ್. Forces are perfectly balanced. N cos theta is balancing N cos theta is balancing mg. Perfectly balanced. N cos theta is equal to mg. We have how many equations now? 2 equations ide ನನ್ನ ಹತ್ರ. N sin theta and N cos theta, which are equal to that, right? So equation number 1, I divide equation number 1 by equation number 2. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? I'll tell you why am I doing that. See, n cos theta, n sin theta by n cos theta. Okay, first term mv square by r, second term ಏನಿದೆ ನೋಡಿ m g ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 1 by mg ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ mm is getting cancelled, n is getting cancelled. So tan theta ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Tan theta is equal to v square by rg. So v square by rg. So v ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ v is equal to what? v is equal to under root rg tan theta, under root rg tan theta. So object will be moving with this speed. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ will skid outwards. ಆಗ ಸ್ಕಿಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆದಾಗ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆದಾಗ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆನ್ a smooth banked road, this is the safe speed on a smooth banked road. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ r ಏನು? r is the radius of the track and g gravitational acceleration. theta ಏನು? theta is what we call as angle of banking. So from here I am writing theta is equal to tan inverse of, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, theta is equal to tan inverse of v square by rg. theta is equal to tan inverse of v square by rg. ಈ v square by theta is equal to tan inverse of v square by rg ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? angle of banking, right? angle of banking, right? This is safe speed without skidding. But what if we know that, right? This v is equal to under root r g tan theta, the safe speed. But what if that v is greater than this under root rg tan theta, right? If v is greater than under root rg tan theta, so in that case what happens is ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, see guys, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, if speed is more than rg tan theta, the car will skid outwards. If v is greater than rg tan theta, in that case the car will skid outwards. If it skids outwards means what will increase? Radius will increase, right? This radius will increase. So this radius will increase. R will increase. This R will increase, correct? So this R will increase. The distance R will increase. In that case, R increase ಆಯಿತು ಅಂದರೆ we will have new safe speed. ಈ R increase ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, see this v dash, right? R increase ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, so v dash will be
new safe speed, but only if this road is there forever, right? V dash will be new safe speed, but road ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ road ಇಲ್ಲ, right? extend ಆಗಿ radius increase ಆಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾತಾಳ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ you will fall down, right? you will skid outward, but V dash will be new safe speed provided road is provided road is available to skid, otherwise you will fall off the road, okay? you will fall off the road. But if another case, right, I'm taking another case. What is that? As usual we have v dash less than rg tan theta. In that case, if v dash is less than rg tan theta, in that case ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, observe, in that case what happens is the object will skid inwards. In that case object will skid inwards and r will decrease. The same story, v dash is going to be new, v dash will be new safe speed provided road is there, provided road is available to skid, provided road is available to skid, okay? Otherwise you will fall off the road, correct? So smooth track alli, but one very major point ಏನು, ಸ್ಮೂತ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ನ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ನ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ n sin theta. This n sin theta is the main guy which is helping the car to move in a proper circular track. n sin theta ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, n sin theta ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ object will not move in circular track, okay? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ರಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೋಡನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ರಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್, ರೈಟ್? ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಒನ್ ಎಡ್ಜ್ ಇಸ್ ರೈಸ್ಡ್, ಓಕೆ? ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಈ ಎಡ್ಜ್ ರೈಸ್ಡ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆ is theta, okay? This angle is theta, so which is angle of bank. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ is doing circular motion. So ಇದರ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? So let us say this center is here C. So this center is C at a distance R, okay? ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಫೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is always its weight, okay? mg is acting down ಅಲ್ವಾ? So and the second one is normal force which is perpendicular to the normal force which is perpendicular to the contact surface. And then what are the forces? In this case, rough means friction exists alva. So friction ide, so friction na direction ಏನು? See guys, friction na direction ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇದಾಗಿರುತ್ತೋ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ? What is this angle? Normal, with the normal going to be, this angle is also going to be theta. So this one is n cos theta, correct? And this one is n sin theta. I just split the vectors, n sin theta. So ಇಲ್ಲಿ there are two possibilities of friction. I'm asking you what is the direction of direction of friction going to be here? Direction of friction, what is the direction of friction, right? So
The direction of friction depends on the situation. It depends, right? The direction of friction depends on the tendency of slipping, right? Depends on the tendency of slipping. Tendency of slipping. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ಲಿಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ಕೋ, ಒಳಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್, ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ಲಿಪ್ in this direction, if the car is trying to slip in this direction, friction will act in this direction opposite to it. But if the car is trying to slip outwards, skid outwards, andaga friction will act inwards. Actually we have two conditions, right? So friction acts inwards when the mass is trying to move outward. Mass is trying to move outward. And friction acts outwards when the mass is trying to move inwards, right? So we will analyze this problem in two conditions. One is case 1, which is the condition which is trying to skid outwards. So case 1 ಅಲ್ಲಿ skidding outwards. So case 1 is skidding outwards. See guys, case 1 is skidding outwards, which means, see, one more time I'm writing here, skidding outwards means, one more time I'm writing, so you have a block whose weight mg is acting downwards, and this is angle theta. So skidding outwards means friction will act inward, correct? Friction will act inward. So this is normal reaction n, and this angle is going to be theta. So this angle is going to be theta. So this component ಏನಿರುತ್ತೆ n cos theta, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು theta. So ಈ component ಏನಿರುತ್ತೆ n sin theta. So this component is n sin theta. So if the object is trying to skidding outward alva, skidding outward, which means skidding outward yavaga, skidding outward when ನಾವು previously ನೋಡಿದೀವಿ. See guys, observe here, if the speed is more than rg tan theta, ಏನಾಗುತ್ತೆ, object will try to skid outwards ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕಿಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, friction will try to oppose. Now friction is there, friction will say I'm there, ಹೋಗ್ಬೇಡ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, I will try to save you. ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ತನಕ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ತನಕ ಸ್ಕಿಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ನೀನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ಕಿಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ನೌ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೇಸ್ ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ಪುಲ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ತನಕ ನಾನು ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಸ್ಕಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ skidding outward is actually V skidding outward, which means V is greater than Rg tan theta. It is a condition of V is greater than Rg tan theta. In that case friction ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್
is acting in this direction. If V is greater than Rg tan theta, so the tendency of skidding is outwards, alva. So friction will oppose it. See guys, observe here, the tendency of skipping is in this direction. Tendency of skipping is in this direction. Tendency of skipping. So friction ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Friction is acting in this direction. So ಇದು friction ಈ direction which is along the surface ಇರೋದ್ರಿಂದ observe one more time. ಈ angle theta ಆದರೆ ಈ angle ಏನಿರುತ್ತೆ, this angle is also theta. So this angle is theta. This angle is theta ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ along this line ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಂದು ರೈಟ್ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ರೈಟ್. ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ is already there, so you have f cos theta. So f cos theta plus n sin theta. Now there is more centripetal acceleration, correct? Now f cos theta ಮತ್ತೆ n sin theta ಎರಡು ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. They are acting towards the center, right? They are acting towards the center, correct? So guys, observe the diagram carefully. First I am writing along the vertical. Okay, first I am writing the equations for NLM. Along the vertical I am writing along the vertical ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. along the vertical ಏನಿದೆ, n cos theta minus mg, block is not accelerating. So n cos theta minus mg, block is not accelerating, is equal to 0. So I can directly say n cos theta is equal to mg. Is that true? No, it is not. Observe carefully. How many forces are acting? Along plus y, n cos theta is there, but along minus y, two forces are there this time. Okay, n cos theta minus f sin theta minus mg is equal to 0, correct? So I send mg that side. N cos theta minus f sin theta is mg. Okay, this I call as equation number 1. Now observe along the horizontal direction, which is, what are the forces acting along the horizontal? n sin theta ಇದೆ plus f cos theta ಇದೆ. So n sin theta, right? n sin theta plus f cos theta, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. f cos theta is equal to, now mass into acceleration ಏನಿದೆ v square by r ಇರುತ್ತೆ, because that is the centripetal acceleration. Centripetal acceleration is mv square by r. Centripetal force is mv square by r, because here the required centripetal acceleration AAC is given by the forces towards center ಕಡೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅವು provide centripetal acceleration. ಇಲ್ಲಿ centripetal acceleration provide ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡು forces. So now I have how many equations? I have two equations. Okay, be clear with these two equations. n cos theta minus f sin theta equal to mg. n sin theta plus f cos theta is equal to mv square by r. Guys, observe here, what am I trying to do? I'm trying to divide equation 2 by equation 1. equation 2 ಏನಿತ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು. equation 2 n sin theta plus f cos theta. So equation 2 is n sin theta plus f cos theta is equal to mv square by r. And the second equation, or the first one, n cos theta minus f sin theta. So divided by n cos theta minus
n cos theta minus f sin theta. So which is equal to what? mg. So mg is going to come here as 1 by mg ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ 1 by mg ಆಗಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ m cancelled, cancelled, simple one, and nn is also getting cancelled in the denominator. How I'll tell you, see guys, observe clearly, if v is v max, if v is maximum, if v is maximum, ಅದರ ಮೇಲೆ v ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ v is maximum, right? We call it as v max. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಡ್, ಕಾರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಡ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇತ್ತು, ಆ ಲಿಮಿಟನ್ನು ನೀನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಆವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ವಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೆನ್ f will be maximum, right? This is f will also be, friction will also be maximum, whose value is m into mu into n. or ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಎಫ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು, ರೈಟ್? ಎಫ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಎನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು v square by rg. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ nn ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, and I divide this expression by tan theta. Now I am dividing it by cos theta. Divide by cos theta. Why? To get it to simplest form. ಒಂದು simplest form ಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ cos theta ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡು. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ is tan theta, right? Tan theta. But see guys, one more time, observe clearly. If f is maximum, v will also be maximum, right? This is v max square. So v max square sin theta by cos theta tan theta plus mu into cos theta by cos theta is just 1 divided by cos theta is 1 minus mu into sin theta by cos theta is tan theta. Mu into tan theta. So mu into tan theta. So this is ಏನು, v max square by rg ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು v max ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ, ಇದರಿಂದ v max ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ v max is under root rg into tan theta plus mu divided by 1 minus mu tan theta, 1 minus mu tan theta. ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಸೊ this is v max. This v max is safest maximum speed, above which friction ಇರಲ್ಲ. safest maximum speed. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೇಸ್ 2 ನ ನೋಡೋಣ. ಕೇಸ್ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್, ಕೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ 1 ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ರೈಟ್? ಕೇಸ್ 1 ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್? v is greater than rg tan theta ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಕೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? if v, which is the velocity, the speed on the track, if it's less than rg tan theta, if it's less than under root rg tan theta, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ will skid inwards. We discussed it,
ರೈಟ್. ಸ್ಮೂತ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆರ್ ಜಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ ಈ ಸಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಮ್ ಇದೆ, ಎಮ್ ಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಮ್ ಜಿ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಎನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್, ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೂಡ ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎನ್ sin theta, n sin theta. So skidding inwards andre, right, the tendency of motion ಯಾವ direction ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? Tendency of motion is in this direction. Tendency of motion along the inclined ಇದೆ. Tendency of motion is along the inclined. So friction in ಮಾಡುತ್ತೆ, friction will opposite. Okay, friction now this time acts opposite to the tendency of skidding, which is along the inclined, but ಈ direction ಅಲ್ಲಿ friction act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So guys observe ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದು friction ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆದರೆ, ಇದು ಎಫ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ. ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಅಂಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಿ ಗೈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಎಫ್ನ ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಎಮ್ನ. ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ minus its own weight mg is acting downwards is equal to acceleration ಆಗ್ತಿಲ್ಲ vertical direction ಅಲ್ಲಿ body is not moving because it's always on the road. So n cos theta plus f sin theta minus mg is 0. So mg ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, n cos theta, right, n cos theta plus f sin theta equal to mg, correct? Again along the horizontal, right, along the horizontal observe ಮಾಡಿ. along the horizontal ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? along the horizontal there are now two forces acting, n sin theta and f cos theta, but they are acting opposite to each other. So we can write n sin theta ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ the required acceleration is given by n sin theta component, correct? So n sin theta minus f cos theta is given by, supported by n sin theta but opposed by f cos theta. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ is opposing the centripetal acceleration. Okay, so it is going to be m v square by r. ಇದರ difference will provide centripetal acceleration. So the required centripetal AC is given by forces towards C. Where is C? C is somewhere here, right? Forces towards C will provide required acceleration, but one of them is opposite, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಏನಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, n cos theta plus f sin theta. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 n cos theta plus f sin theta. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ, ನೋಟ್ಸನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು. n cos theta plus f sin theta
n cos theta plus f sin theta is which is equal to mg, correct, which is equal to mg. See, n cos theta plus f sin theta equal to mg, n cos theta plus sin theta equal to mg. And the second equation, n sin theta minus f cos theta, second equation is n sin theta minus f cos theta, n sin theta minus f cos theta. This one ಏನಿದೆ equal to mv square by r. Second one, this one mg. So what I'm trying to do here is equation 2 divided by equation 1. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ equation 2 divided by equation 1 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. mv square by r into 1 by mg. ಇಲ್ಲಿ mm cancels, right? mm cancels. n sin theta minus f cos theta. f andre, see guys, one more time, similar argument like this. If v is maximum, ಏನಾಗುತ್ತೆ, body will skid outward, right? The body will skid outward. Here if v is maximum, body will skid outward. So if v is minimum, ಏನಾಗುತ್ತೆ, the body will skid inward. If v is minimum, if v is minimum, if v is minimum, so we call that as v minimum, right? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸಿ, ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಕಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಡ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಡ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಅಪೋಸ್. ಬಟ್ ನೀನು ತುಂಬ ಸ್ಲೋಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು, ರೈಟ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಟ್ ಸ್ಕಿಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಎಫ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ will be maximum. Fs max, a friction will be equal to Fs max, which is equal to what? Fl, limiting value which is mu into n. Okay, so guys, clear? ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. n sin theta, f ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, f ಅಂದ್ರೆ mu into n. So mu into n cos theta divided by n cos theta plus f is mu into n sin theta. F is mu into n sin theta. So guys, observe one more time. ಇಲ್ಲಿ mm cancel ಇರೋದ್ರಿಂದ v square by rg. Again ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, divide by, I am dividing it by cos theta. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಹೆಂಗಿದ್ರು nn ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ nn ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ cos sin theta by cos theta, tan theta minus cos theta by cos theta is 1, but mu is there, divided by second term cos theta by cos theta is 1 plus mu into sin theta by cos theta tan theta equal to ಏನಿದೆ, v square by rg. But if v is minimum, then only f is maximum, correct? Then only f is maximum. So I am writing it as v minimum. So v minimum. So from here ಏನು ಬರೀಬೋದು, v minimum is equal to under root rg tan theta minus mu divided by 1 plus mu tan theta. So this is the expression for safest speed, right? This is safest minimum speed at which friction is already maximum. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೋದೆ ಅಂದರೆ you will skid on the track, right? This is safest maximum speed. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದೆ ಅಂದರೆ you will skid outward. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, v minimum ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ you will skid inward. Friction is no more there, correct? ಯಾಕಂದರೆ this n sin theta, this n will not adjust, okay? N will not adjust, it's already fixed, okay? So guys, clear? ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
So we started with horizontal smooth plane. Horizontal smooth plane ಅಲ್ಲಿ circular motion ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ there is nobody unless you go on a horizontal smooth, ಒಂದು ಐಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಒಬ್ಬ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ನ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಾರ್ is not going to take circular track because there is nobody to provide centripetal force. Horizontal, provided horizontal. But if it is banked smooth track idre normal reaction ಇದೆ, ಕಾರ್ ಈ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ required centripetal acceleration. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್, ಕಾರ್ ಈ ತರ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಇದೆ, ರೈಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಇದೆ, ರೈಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ಈ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ n sin theta, right? ಈ n sin theta will provide centripetal acceleration towards the center. So then the car will rotate. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಇದೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ is, I'm writing here, so that safest speed limit, right, the safest speed limit of safe speed in, right, rough banked circular track, which is V minimum. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ನೀನು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್, ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗ್ತೀಯ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ V maximum. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ outwards. Guys, observe here, if V is less than V minimum, right, ಏನಾಗ್ತೀಯಾ, skid inwards. If V is greater than V maximum, what happens? Skid outwards. Friction is already maximum. F is maximum because F cannot increase. ಇದರ ಮೇಲೆ F increase ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ already F is maximum, right? So this condition has to be clear to everybody. So this is the limit, the range of safe speed. This is the range of safe speed. Limit of safe speed or the range of safe speed you can write. It as a range of safe speed only because it is a certain range ide. So range of safe speed. Okay, ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆನ್ ಅ ರಫ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಫ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ರಫ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ 50 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ 50 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ 50 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ 50 ಮೀಟರ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೇಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಾರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟರ್ನಿಂಗ್? ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ರಫ್ ಇದೆ and it is horizontal, correct? This is horizontal, so there is no angle of banking and all. So ಏನಿದೆ, ಸ್ಕಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ V max is what is the question, and they are saying the coefficient of friction between the road and the tire ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, mu ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 0.2 ಇದೆ. ಗೈಸ್, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? V is equal to mu RG. V is equal to mu RG. Is for rough horizontal track, right? V is equal to mu RG is for that, but V is equal to RG tan theta is for smooth banked road. So here the given condition ಯಾವುದಿದೆ? ರಫ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ V has to be maximum. We are asking the maximum, right? They are asking the maximum. It's only have to calculate the value of velocity. Everything is given. ನಾವು ಏನೇನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆಲಾಸಿಟಿ.
ಸೊ ಮ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0.2 ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 50. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ವೇಸ್ 10. So what is the answer going to be? Answer is going to be 0.2 into 500, right? 0.2 into 500. You don't have to write everything, right? You don't have to write everything. If you have this much, ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ? 0.2 into 10, simply 2 into 50, 2 into 50, which is 100, okay? So it is 100. So under root 100, V max is under root 100. So the safe speed is going to be 10 meter per second. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದೆ ಅಂದರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾನ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 400 ಮೀಟರ್. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. That is designed for a cars with an average speed of 30 meter per second. See, car ಇದೆ, ಅದರ average speed, right? Average speed 30 meter per second ಇದೆ, correct? So angle of banking on a smooth circular track. So ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. assuming it to be smooth. I'm assuming it to be smooth, okay? I'm assuming it to be smooth, which means mu value is 0 and we have average speed which is V, which is 30 meter per second. So I have the formula V max is equal to under root R G. This time you have tan theta. This is the formula for smooth banked circular track, correct? Smooth banked circular track. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಥೀಟಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥೀಟಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಜಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಏನಿದೆ 30 ಇದೆ. ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 30 square divided by R is 400 into G is 10. So tan inverse of 900 divided by 4000. 2 cancel, 2 cancel, 2 zeros here cancel. So you have 9 by 40. Theta is equal to tan inverse of 9 by 40. Clear, no? You have R G tan theta. Theta is equal to tan inverse of V square by RG. V is 30. 900 by R is 400. 400 into G. 4000. So 900 divided by 4000. 00 cancel. 9 by 40. Theta is tan inverse of 9 by 40. Clear? Simple problem. The other one, a circular road of radius 30 meter has an angle of banking equal to 45 degree. See guys, here radius of the track ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 30 meter, right? Radius of the track 30 meter. Theta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ angle of banking 45 degree. Okay, at what speed should a vehicle go on this road so that the friction is not used? So ಇದು rough ಇದೆ, right? This one is rough, but no friction to be used. Right? Which means smooth only, correct? Rough ಇದೆ, friction should not be used. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? Smooth only, correct? So you can use the formula of smooth banked road ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. V ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? V is what we need to calculate. V ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? V is equal to under root RG tan theta ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. under root RG tan theta. ಸೊ V ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. RG tan theta ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. R is 30 and G is 10.
and tan theta, tan 45 ಏನಿದೆ, tan 45 is 1. So tan 45 is directly 1. So it is under root 900, correct? Sorry, under root 330 into 10, which is 300. So answer for this one is under root 300 meter per second. Under root 300 meter per second. Above which, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹೋದ್ರೆ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೌ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದೇರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೋಡ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ 500 ಮೀಟರ್, ಆರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 500 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಇಸ್ 500 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೈಸ್, ಥೀಟಾ ಇಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೇಫ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೇಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್? Rough condition. Okay, rough condition with the mass of the vehicle. Mass of the vehicle ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1000 kg ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1000 kg. Okay, 1000 kg ಇದೆ. Coefficient of friction between the tire and the road is, mu value is 0.5. mu value is 0.5. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ರಿಮೆಂಬರ್, right? Remember for JEE or remember for NEET, if these type of questions are asked, so you can quickly apply the formula. ಯಾವ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆರ್ ಜಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆರ್ ಜಿ ಇದೆ ಕಾಮನ್, ರೈಟ್? ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಮ್ಯೂ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಟರ್ಮು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದರ ಒಂದು ಟರ್ಮು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿರೋ ಸಮ್ಗಳ, ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳ ಸಮ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಸೊ ಅದು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆರ್ ಜಿ, ಆರ್ ಏನಿದೆ 500 ಇದೆ, 500, G is 10. So 1 tan theta, right? Tan theta is 1 plus, directly applying the formula, tan 45 1 ಇದೆ, plus mu ಏನಿದೆ 0.5, right? 0.5 divided by 1 minus mu tan theta. Mu into tan theta is 0.5 into 1. Okay, 0.5 into 1, which is, what is the value? 500 under root 500 into 10, it is 5000, correct? 5000 under root 5000 into 1.5 divided by 0.5. 1.5 divided by 0.5, which is 5000 divided by 0.5 ಏನಿರುತ್ತೆ 10,000. 10,000 into 1.5 under root 15,000 is the correct answer. 15,000 unit, with unit is meter per second, because everything here is in meter per second. V minimum directly formula apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 500 into 10, numerator tan theta minus mu. Tan theta is 1 minus 0.5 divided by 1 plus mu tan theta. 1 plus mu ಏನಿದೆ 0.5 ಇದೆ, tan theta is 1, correct? So you can write it as under root 5000 into 0.5 divided by 1.5. 5000 into 0.5 ಏನಿರುತ್ತೆ 2500. 2500 divided by 1.5. If you do that, you'll get the answer as 166 meter per second. is just an approximate value. ಈ ನಂಬರ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ನ ತೆಗಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎವ್ರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಥಿಯರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕವರ್ಡ್. ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸ್ಮೂತ್, ಆರಿಜಾಂಟಲ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್, ಸ್ಮೂತ್, ಆರಿಜಾಂಟಲ್, 4 ಕೇಸಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಥರ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾನು, ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ DPPಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗುಡ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ
ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ರೀಡ್ ಮಾಡು. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕಿರೋದು, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ as simple as possible. I hope you attend those 10 questions and get back to me on the chat box related to any queries or any difficulties you had in understanding circular motion and banking of roads. I will address that in next class. Thank you so much everyone. We are completing laws of motion by this lecture. So next chapter onwards will be work power energy. Stay tuned for our next lecture. I'll see you in the next class. Thank you so much everyone for your attention in the class. Thank you.